Hello, so tichipindira mberi nebusiness studies yedu nhasi tiri kutarisa tichiri pachapter 1 but in particular we're going to be looking at classification of businesses and kuti in economy tine mabusiness akawanda but mabusiness ese atinawo tinokwanisa kumaisa mumaclasses. So tinoona kuti what criteria kana kuti tinoshandisa zvii zvatinoshandisa so that tinokwanisa kuisa chii mabusiness atinawo mumaclasses. Alright. So maclasses atinawo tine 3 nanditika tine primary sector, secondary sector netertiary sector. Kuti mabusinesses ese anokwana maclasses 3 aya atinawo aya. So primary sector is concerned the extraction of what? Of natural resources. So we're going to be looking at it as we go. Then secondary sector is concerned the manufacturing. The raw materials are in the primary sector and it will convert to semi-finished good for finished good, which is manufacturing sector. Then tertiary sector. So tertiary sector it will provide profit from services. It is concerned the provision of mass services. All right. So now let's look at primary sector in detail. So businesses are involved in the extraction of raw materials from the earth or from sea. Provide among raw materials. I provide raw materials to my businesses. My business at not at in primary sector. So my examples are now tine farming, tine fishing, tine mining, tine forestry tichireva kuchengeta kwemasango kwatinozowana zvanhu zvakaita setimber, maplanka. So ndo examples atinawo primary sector. Zviri very important apa ndechekuziva kuti primary sector is concerned with extraction of raw materials. Raw materials aya ndiwo anozoita chii anozoprovidwa kumamwe masectors. Alright. Then we move forward to enda pasecondary sector. So mabusinesses ari musecondary sector anoshandisa raw materials aya abva kuprimary sector and they add value vachiita turn raw materials into semi-finished kana kuti finished goods. Examples atinawo tine mabusiness akaita secar manufacturing kuti vanoda zvinhu zvakaita steel inenge yabva kuprimary sector. They need rubber and they combine all those raw materials and at the end of the day unozowa tine finished good inonzi chii inonzi motikari, the motor vehicle. Tine food processing as example, clothing factories, tine furniture manufacturers. All those are some of the examples is secondary sector. Then tine pamberi sector yedu yechi3 tine tertiary sector. So business ari tertiary sector anoprovide services. Anditika kureva kuti zvakakosha kuziva the difference between zvinhu zvatiri kuti maservice nezvinhu zvatiri kuti magoods kana maproducts. Kureva kuti magoods kana maproducts they have they are tangible. Kureva kuti anobatika, tinokwanisa kutomaona, tinokwanisa kutomabata nemaoko edu. But when it comes to services, we cannot see them, we cannot touch them. Anditika zvinhu zvakafanana nebanking, zvinhu zvakafanana netransport, education, we cannot see those things, but they are there. So another point yatofana kubata apa ndekuti sectors ese aya ari 3 they do not work are independent. They actually support each other. They do not work are independent. All right. Then tenda pamberi apa we are going to be looking at the relative importance of industries. Sectors are 3
chinozodetermine importance yayo each sector munyika kana kuti in an economy. Pane zvinhu 2 zvatinotarisa kuti tizokwanisa kuti yes, this sector iri important to this economy. For example, kuti tizoti agriculture iri important to nyika yakaita seZimbabwe, mining iri important kunyika yakaita seZimbabwe. Zvizvo zvatinenge tatarisa kuti tizoita that conclusion. So there are 2 things that we look at. Chinhu chekutanga tinotarisa contribution, kuti nyika iyoyi, sector iyoyi kana kuti industry iyoyi, how much is it contributing in terms of output, kuti pagore rese usually yaproduce zvinhu zviri worth how much. Saka kureva kuti sector inenge ichiproduce zvinhu zvakawanda in terms of output, inenge iri important to that particular economy. And then chinhu chechitu chatinotarisa, tinotarisa employment, kuti vanhu vangani vari employed, vari kushanda in that particular sector. Kureva kuti sector inenge ine vanhu vakawanda in an economy inenge iri more important in that particular economy. We can rank these sectors according, kana tichida in terms of tichida kutarisa importance kana kukosha each and every sector, tinotarisa these 2 things, kuti vanhu vangani vari kuemploywa in that particular sector, employment. Number 2, how much in terms of value, how much this particular economy have produced usually in a year. So those are tinotarisa katika kunoti the EP sector in importance in an economy. Then tuna kuti over time there can be a change in importance. Anditi kureva kuti kana tiri kuti nhasi mining, agriculture ndo zvakabata economy yeZimbabwe, azvireve kuti even after 50 years to come zvicharamba zvakadaro. There can be a change of that. So we have possible causes kana kuti zvinhu zvingakonzerese kuti tinge tine change iyoyo. Point number 1, it can be a depletion of natural resources. Anditi kureva kuti kana mining iro yakanyanya kubata economy, but tinoona kuti minerals anogona kudini, anogona kutopera anditi over time. Anditi minerals anopera, saka kureva kuti zvinenge zvakuti kureva kuti mining kana minerals achingapera, mining aicha contribute much to the economy. Panenge paine a change, maybe another sector inenge yakuta come into maybe manufacturing kana kuti tertiary kana minerals achingadini apera. Then kureva kuti zvinhu zvakaita se-industrialization, kureva kuti there will be a shift from primary to secondary sector. Zvinogona kudini, zvinogona kuita result of that. Maybe for example, patanga tine minerals, companies anga achiuya achivhura mafactory achida kuona minerals aya, but minerals paanopera mafactory avavhura aya anoramba aripo. Saka kureva kuti vanhu vanga vachiemployiwa kuna mining havasisina, because minerals achapera but mafactory achiri kushanda. Kureva kuti pamunyika yakutanga kuimporta minerals from other countries, but secondary sector iri kungodini, ichiri kungorana because mafactories akatovakwa kudhara. Then tinoona zvinhu zvakaita se-economic development, kubudirira kune kuchiita nyika kweyakwe. There can be a shift from the secondary sector zvichiwandira kuma-services, zvinhu zvakaita sana tourism, banking, zvichiitawo rise into prominence, kuti zvinenge zvakunyanyodini, zvakunyanyosupporta economy. Then toita zvinhu zvakaita se-technology. Technology inogona futi kunge pave nechi kuti paite shift in sector importance. Anditika kuti zvinhu zvakaita sema-robots for example, ma-robots anoita kuti anoreplace manual work, anditi manual labor iyaya. Anditika so kureva kuti there can be a shift kuti we are no longer relying on manual labor, takushandisa ma-robots. So there can be a shift in sector importance, because reduce the number. Remember that one of the factors that we look at is employment. So some robots, they are actually going to reduce the number of people who are employed in a particular sector. Indeed. Then
we look at globalization. Nyika dzinenge dzakufamba. Now the world is a global village, handiti kuti company inogona kuchoose waitoda kudini kuti inge ichishandira, inogona kuteera zvinhu zvakaita sekuti kune low cost of labor, zvinhu zvakadaro kuti kana kune dzimwe nyika dzichikwanisa kuoffer labor at a low cost, macompanies anogona kuteera kunyika dzakadaro idzodzo. But kunyika kwaabva kwaambenge achioperata anenge achitokonzeresa chii, changes in sector importance, because anenge achidini achitoreduce employment there. Alright, then toenda pamberi totarisa chinhu chinonzi a mixed economy. So mixed economy zvinongoreva kuti munyika tinenge tine mabusiness anenge ari owned negovernment, then toita mabusiness ari owned nema-individuals, handitika nema-private individuals. So nyika inenge ine a mix of these two, toyati kuti mixed economy, kuti there is some part which is owned by the government, then there's some part which is owned by what? By my-individuals, handitika. Then private sector zvingoreva ma-businesses anownwa nema-private individuals, kureva kuti you and me tikatanga ma-businesses edu tinenge tiri by private sector, and usually our aim is to make a profit. And then tofutati public sector zvinongoreva ma-businesses which are owned by the government, these businesses which are owned and controlled by the government. And kufanana example zvakaita sema-public hospitals, zvakaita se-police, zvakaita sezvikoro zvehurumende, those are what? Public sector businesses. And usually government is not there to make a profit, usually it's just there to make sure that the services are given to the public, and to everyone awana ma-services akadini akadaro. Alright, that was it for this class. Tichaenderera mberi neclass yedu, so just look forward for the next videos. Thank you very, very much.